Hello everyone, welcome to the revision video. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற chapter is accounts of company. இந்த chapter நிறைய பேர் I've seen students ignoring this chapter saying that it's very big, but honestly one of the most simplest chapters that is there in your syllabus. I understand there are one or two sections like CSR calculation which is a little understanding based, but other than that in the whole chapter is very simple. But because I've seen a lot of people ignore this chapter, I've decided to do not just concepts but also the entire question bank of the chapter of accounts and companies. So if you want 100% clarity in accounts of companies along with the question bank, stick on till the end of the video and I'll ensure that you get it. Okay, so without any further delay நம்ம குயிக்கா ஆரம்பிக்கலாம். Let's start with this chapter. In the chapter வந்து section number 128 ல இருந்து ஆரம்பிக்குது. But 128 படிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 3-4 important definitions இந்த chapter ஓடது we will have to have control. ஏன்னா இந்த words repeated நம்ம chapterல நிறைய இடங்கள்ல பார்ப்போம், like financial statement, books of accounts, books and papers சில definitions multiple times இந்த chapterல யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. So before we get into the chapter, நமக்கு இந்த definitions என்னங்கிறது தெரியணும். குயிக்கா அதை பார்த்துட்டு very simple definitions guys, no load you have to take, ஜாலியா உட்காரு. In fact இந்த chapter ஓட இந்த PDF is there in the description box. You can easily download the PDF and open that along with me. என்னோட markings பண்ணு. By the end of the session we will ensure that the entire chapter is in our control. Okay, so இதுல first definition என்னது அப்படினா, it's the definition of books of accounts. It is the definition of books of accounts. What do you mean by books of accounts? Look at the definition. It says books of accounts includes. Now in class la solli koduthirukken, definitions in your Companies Act mostly starts with the word includes or means. When it starts with the word includes, that means it is a inclusive definition, and when it starts with the word means, it is a exhaustive definition. அப்படினா இது என்னது? இது ஒரு inclusive definition. Books of accounts la என்னெல்லாம் include ஆயிருக்கு பாரு. All sums of money received and expended. It is nothing but guys simple words, P&L. All sums of money received and expended. எவ்வளவு வந்திருக்கு இன்கமா, எவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்கேன், right? And all sales and purchases, again they are referring to the P&L. Okay, assets and liabilities, the balance sheets, assets and liabilities all stated in the balance sheet, and items of cost as required under section 148 la you're supposed to maintain cost records. Adula what and all you're maintaining, that will also be part of your books of accounts. அப்படினா books of accounts na என்னது? Books of accounts includes all the records which relates to all sums of money that you have received and you have expended. Expended na என்னது? செலவு எவ்வளவு பண்ணிருக்கே, எவ்வளவு இன்கமா வந்திருக்கு, எவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்கே, சேல்ஸ் எவ்வளவு, பர்ச்சேசஸ் எவ்வளவு, இதோட ரெக்கார்ட்ஸ் எதுலயோ நீ எழுதிருக்கேனா, that is a part of your books of accounts. Assets எவ்வளவு, liabilities எவ்வளவு, இதோட ரெக்கார்ட்ஸ் எதுலயோ எழுதிருக்கே அப்படினா, then that is your books of accounts. அதே மாதிரி items of cost க்கு related, if you have maintained any cost records as per section 148, that also forms part of your books of accounts, right? So that is the definition of books of account. Next and the most important definition is section 2 clause 40, which is financial statements. Financial statements la என்னலாம் வரும்னா, financial statement la balance sheet will come, P&L will come, cash flow statements will come, statement of changes in equity SOCI will come, and explanatory notes or additional notes to accounts which is there. All of this together will form your financial statements. இதுல இது important ma'am. இதுல இது அடுத்தது ஒரு ப்ரொவைசோ இருக்கு which is very important. அந்த ப்ரொவைசோ என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, in case you are a small company or in case you are a dormant company or in case you are a private company which is a startup, in case you are a small company, dormant company or private company which is a startup அப்படினா, உனக்கு ஒரே ஒரு exemption, நீ balance sheet P&L எல்லாம் prepare பண்ணோம், but உனக்கு cash flow statement prepare பண்றதுல என்ன இருக்கு? exemption இருக்கு. அப்படினா இந்த definitionல proviso, இது கீழே எழுதியிருக்கிறதா ரொம்ப important, which is financial statement includes balance sheet, P&L, cash flow statement, statement of changes in equity, explanatory note, everything. Yes, I accept, but in case you are a small company, dormant company or a private company which has the status of a startup அப்படினா, நீ cash flow statement prepare பண்ணுங்கிற அவசியம் உனக்கு கிடையாது. And the last and the important definition that you'll have to know is what is books and papers. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது books of accounts, அப்புறம் financial statements, அடுத்தது books and papers. அப்படினா என்ன அப்படினா, books and papers is any deed, any voucher, any document that you have, any minutes of the meeting will form part of your books and paper. Again in the definition or inclusive definition, because you see how it starts with the word includes, right? So these are the two definitions, the three definitions in fact that you will have to know before we start the main chapter, accounts of companies.
Accounts of companies chapter section number 128 ல இருந்து ஆரம்பிக்குது. Section 128 is the first section of this chapter which says books of accounts to be kept by the கம்பெனி. நீ ஒரு கம்பெனியா இருக்கேனா நீ கண்டிப்பா என்ன மெயின்டைன் பண்ணணும், புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணணும். மேம் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ்ல என்ன எழுதுவ, அந்த வருஷத்துல நடந்த எல்லா டிரான்சாக்ஷன்ஸையுமே you will have to record it in the books of accounts. Then a couple of basic things they have told us. You have to maintain the books of accounts in an accrual basis la maintain பண்ணோம் and double entry system of accounting. That is every credit has a corresponding debit, right? So you have to maintain it in accrual basis and double entry system of accounting. இத தவிர இந்த books நீ எங்க வச்சிருக்கணும், you should have kept it in the registered office of the company ல வச்சிருக்கணும் or any other place as may be decided by the board of directors. Okay, either you keep it in the registered office or any other place as may be decided by the board of directors. And அதுக்கு அடுத்த point is very generic. நம்மளோட books of accounts ல எல்லாமே you should have written it correctly. It should give a true and fair view of the affairs of the company. கம்பெனில அந்த வருஷம் நடந்த எல்லா டிரான்சாக்ஷனோட true and fair representation should be there in the books of accounts. As we discussed earlier, books of accounts நீ registered officeல தான் வைக்கணும்ங்கற அவசியம் எதுவுமே கிடையாது. நீ மத்த லொகேஷன்ல கூட வைக்கலாம் provided it is agreed by the board of directors. In case நீ registered officeக்கு பதிலா வேற ஏதாவது லொகேஷன்ல அத வைக்கற அப்படினா ROC க்கு you will have to inform that within a period of 7 days you have to inform to ROC saying that எங்களோட books of accounts எங்க registered officeல இல்ல வேற ஒரு இடத்துல இருக்கு. you have to inform it to the ROC via a form which is AOC 5. இந்த சாப்டர்ல இருக்க எல்லா forms it starts with AOC because accounts of company la. So AOC file you will have to inform it to the ROC. In case நீ registered office இல்லாம வேற ஏதோ இடத்துல books of accounts maintain பண்றனா you will have to inform it to the ROC. அடுத்தது மேம் books of accounts பிசிக்கலா தான் மெயின்டைன் பண்ணுமானா இந்த காலத்துல முடியாது. ரிலையன்ஸ் மாதிரி ஒரு கம்பெனி பாத்தீனா ஒரு நாள்ல அவன் 10,000 20,000 என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுவான். அதெல்லாம் you cannot maintain it manually. So can you maintain electronic books of accounts? The answer is absolutely yes. எலக்ட்ரானிக்கலாவும் நீ books of accounts maintain பண்ணலாம். பட் அதுல சில conditions you will have to ensure that you are complying with. The first is that that electronic books of accounts should be accessible in India at all times. Let's say நீ எலக்ட்ரானிக்கலா மெயின்டைன் பண்ற, ஓகே எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை மெயின்டைன் பண்ணிக்கோ. ஆனா நாளைக்கு யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து ஏதோ டிபார்ட்மெண்ட் வந்துட்டு புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் ஓபன் பண்ணுங்கன்னா நீ என்ன சொல்றனா இந்த டெக்னாலஜி வந்து நாங்க ஜப்பான்ல இருந்து வாங்கியிருக்கோம் அதனால இந்த சாஃப்ட்வேரை ஜப்பான்ல மட்டும் தான் ஓபன் பண்ண முடியும். நோ, you can maintain it electronically provided it should be accessible in India at all times and record must be retained in the original format. Original format la da record maintain பண்ணனும். and நீ யூஸ் பண்ற accounting software ல audit trail இருக்கணும். எல்லா டிரான்சாக்ஷனை யாரு ரெக்கார்ட் பண்ணா, எப்போ எடிட் ஆச்சு, யாரு இது வந்து யாராவது இது மேக்கர் செக்கர் யாரு, தட் இஸ் யாரு என்ட்ரி பாஸ் பண்ணா யாரு என்ட்ரியை அப்ரூவ் பண்ணா, மேக்கர் செக்கர் யாரு, இந்த மாதிரி எல்லா டீடைலுமே பேக் எண்ட்ல ஒழுங்கா ரெக்கார்ட் ஆகணும். நீ அக்கவுண்டிங் சாஃப்ட்வேர் வச்சுக்கலாம், எங்களுக்கு அதுல பிரச்சனை இல்லை. பட் அதுல கிளியரா there should be a audit trail for every transaction and ensure that audit trail is not disabled. அப்படின்னா ஒருத்த வந்துட்டு அவனுக்கு ஏதோ ஒரு போகஸ் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணும், ஆடிட் ட்ரெயில ஆஃப் பண்ணி விட்டுட்டு என்ட்ரியை பாஸ் பண்ணி ஆடிட் ட்ரெயில ஆன் பண்ணி விடுறான். இதுக்கு எதுக்குடா ஆடிட் ட்ரெயில் வச்சுக்க? திஸ் இஸ் சம்திங் லைக் சிசிடிவி ஒரு வீட்டில் வச்சுட்டு திருடங்கிட்ட இங்கதான்ப்பா சிசிடிவி ஆபரேட்டர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவன் திருட வரும் போது அதை ஆஃப் பண்ணிடுறான், திருடி முடிச்சுட்டு போகும்போது அதை ஆன் பண்ணிடுறான். இதுக்கு நீ எதுக்கு சிசிடிவி வச்சிருக்க? கரெக்ட். ஸோ அந்த மாதிரி ஆடிட் ட்ரெயிலோட பர்பஸ் எப்போ ஃபுல்ஃபில் ஆகும்? when it cannot be disabled. throughout the year 365 days audit trail should be available. அதுக்கப்புறம் it should create an edit log of every change. யாராவது ஒருத்தர் ஒரு என்ட்ரியை எடிட் பண்றாங்க, அமௌண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க, ஏதோ ஒன்று பண்ணிருக்காங்கன்னா அந்த edit log should be clearly maintained. and information from branches, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிலையன்ஸ்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஆஃபீஸ்ல அக்ராஸ் இந்தியா அவ்வளோ பிரான்ச்சஸ் இருக்கு, அதை தவிர they also work overseas. அப்போ information from branches must be stored completely and without alteration. You have to create your accounting software in such a way it will not just maintain the information in the corporate office but across branches like entries ellame adla incorporate agano and information must remain legible. Japan la irundhu vaangana software ella entry Japanese la irukunu solla kodadhu, it should be legible, padikra mari irukano. Okay, and you must ensure that the electronic software that you are maintaining is having a proper storage, retrieval, display and printout facility of the records. And
in the particular electronic entries that you are passing, that is electronically you are maintaining your transactions, right? Adukku you will have to take backups. Okay, in the electronic records oda backups edukano, and in the backups must be kept in servers which are physically located in India on a daily basis. MCQ ku romba romba important. It should be you must take backup on a daily basis, and those servers must be located in India from which you are taking the backup or where you are storing the backup. அடுத்தது என்ன 128ல அப்படின்னா பிரான்ச் ஆஃபீஸ். இப்போ ஒரு கம்பெனி ரிலையன்ஸ் மாதிரி பார்த்த அப்படின்னா அவனுங்க வெறும் மும்பைல அப்படி மட்டும் ஆப்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க. அக்ராஸ் இந்தியா அவங்க பிரான்ச்சஸ் இருக்கு. இதை தவிர ஃபாரின்ல வேற அவங்க பிரான்ச்சஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த பிரான்ச் ஆஃபீஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களும் தே ஹேவ் டு மெயின்டைன் த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் அட் தேர் பிரான்ச் ஆஃபீஸ். அவங்க பிரான்ச்ல நடக்கிற டிரான்சாக்ஷனுக்கு தே ஹேவ் டு மெயின்டைன் த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ். அண்ட் அந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே பீரியாடிக்கல் பேசிஸ்ல தே ஹேவ் டு சென்ட் அ சம்மரி ஆஃப் தட் டு த மெயின் ஆஃபீஸ். ஸோ இது பேர் தான் PSR, periodic summarized records returns, sorry, periodic summarized returns. In the PSR or a copy they have to send it to the registered office. So if you have branches across India, across the world also, we have no problem. Let them maintain their own books of accounts at their branch, but they have to send you what? PSR, periodical summarized returns. They will have to send it to you. And in case you are a foreign branch அப்படினா உன்னோட branch foreignல இருக்குனா அவங்களால monthly or 15 days once அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, இந்த PSR அனுப்ப முடியாது. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கு. அவங்க மந்த்லி 15 days டெய்லி எல்லாம் உனக்கு பீரியாடிக் சம்மரைஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அனுப்ப தேவையில்லை. குவார்டர்லி இன்டர்வல்ஸ்ல குவார்டர்லி ஒன்ஸ் அவங்க அமிச்சாங்கன்னா கூட இட் இஸ் மோர் தென் சஃபிஷியன்ட். ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அப்படின்னா மேம் இப்போ நீங்க சொன்ன வரைக்கும் எனக்கு என்ன புரிஞ்சுதுன்னா, பிரான்ச் ஆஃபீஸ் இருக்குன்னா பிரான்ச்ல நீங்க பிரான்ச்சோட அக்கௌண்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணலாமா? தாராளமா மெயின்டைன் பண்ணலாம், பரவாயில்ல. ஆனா பிரான்ச்ல நடக்கிற டிரான்சாக்ஷனா யூ ஹேவ் டு இன்ஃபார்ம் இட் டு த ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ்ல நீங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணும். எப்படி இன்ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க? PSR மூலமா. PSR என்னது? பீரியாடிக் சம்மரைஸ்ட் ரிட்டர்ன். ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை இதெல்லாம் டிரான்சாக்ஷன் இந்த மாசத்துல நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ரிட்டர்னை you have to give it to the registered office. They will make a record of it. இது in case உன் branch இந்தியால இருக்குனா. in case உன் branch foreignல இருக்குனா உன்னால இந்த மாதிரி மந்த்லியோ 15 days once every week டெய்லியோ அனுப்புறது உனக்கு கஷ்டம், எங்களுக்கு புரியுது. அதனால உன்னோட branch outside இந்தியா இருக்குனா குவார்டர்லி பேசிஸ்ல அவங்க உனக்கு PSR அனுப்பணும். Next point is inspection of books of accounts. நம்ம books of accounts இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாமா? தாராளமா books of accounts இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். டைரக்டர்ஸ் ஆஃப் a company தாராளமா வந்து books of accounts இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். இந்தியால இருக்கிற பிரான்ச்ல ஒரு இந்தியால இருக்கிற ஏதோ books of accounts இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணனும்னா பிரச்சனை இல்ல. inspection can be made during the business hours. ஆனா if they want to inspect the books of accounts which is kept outside India, இந்தியாக்கு வெளில இருக்கிற books of accounts எதையாவது அவங்க இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணனும் அப்படினா அவங்க கம்பெனிக்கு they will have to convey the intention saying that US பிரான்ச்சோட இந்த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸை நாங்க இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். வாட் வில் த கம்பெனி டூ? அவங்க அந்த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸை 15 daysக்குள்ள வர வச்சு தே வில் கால் தி டைரக்டர் அண்ட் டெல் நீங்க வந்து அதை என்ன பண்ணலாம், இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். பட் ரிமெம்பர் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸோட இன்ஸ்பெக்ஷனை டைரக்டரால மட்டும்தான் பண்ண முடியுமே தவிர டைரக்டர் அதுக்கு அவனோட ஒரு ஏஜென்ட் அனுப்புறதோ அவனோட ஆத்தரைஸ்ட் ஹோல்டர் அனுப்புறதோ இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. டைரக்டர் himself if he wants he can come and inspect the books of accounts, whether it is Indian subsidiaries, Indian branches oda books of accounts or foreignல இருக்கிற branch oda books of accounts. We don't have any problem. Director you want, you can come and inspect during the business hours. But in case outside Indiaல இருக்க branchesக்கு வேணும்னா எங்களுக்கு முன்னாடியே இன்ஃபார்ம் பண்ணி எங்களுக்கு ஒரு 15 நாள் கூட we'll have to arrange for the books of accounts and then you can do the inspection. The next point is related to subsidiary oda books of accounts holding company oda director ஆல இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியுமானா தாராளமா இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். பட் provided எந்த டைரக்டர் அதை போய் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கிறது எல்லா போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸும் சேர்ந்து முடிவு பண்ணுவாங்க. மேம் என்ன சொல்றீங்க புரியல? I'll explain it with an example, you will understand. ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்க்கு ஒரு சப்சிடரி இருக்கான், ரிலையன்ஸ் ஜியோ. ஓகேயா? ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்க்கு ஒரு சப்சிடரி இருக்கா, அவன் பேர் என்னது? ரிலையன்ஸ் ஜியோ. இப்போ ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெடோட ஒரு டைரக்டர் இந்த சப்சிடரியோட புக்ஸை போய் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாமா? முடியும். பட் இந்த யார் டைரக்டர், எந்த டைரக்டரை போய் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கிறத போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் சேர்ந்து
முடிவு பண்ணுவாங்க. அப்படி முடிவு பண்ண ஒரு ஆள் போய் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாமா? தாராளமா பண்ணலாம், நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. he can go and inspect. அது தவிர செக்ஷன் 128ல கிளியரா எழுதியிருக்கு, அப்படி யாராவது இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்க முடியாது, இந்த புக்ஸ் எல்லாம் எங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ், யூ மஸ்ட் கிவ் them the necessary assistance so that the directors can carry out the inspection. சும்மா அவங்க கேட்கறதுக்கு இதெல்லாம் இல்லை இதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு பதிலா you will have to do what? You will have to clearly what do? You have to give them assistance. Next is preservation of books of accounts. இந்த books of accounts எவ்வளவு வருஷத்துக்கு மேம் preserve பண்ணணும்? 2020-21 financial year ஓட books of accounts 30 வருஷத்துக்கு preserve பண்ணுமா? இல்ல company winding up ஆகிற வரைக்கும் preserve பண்ணுமா? இல்ல, you will have to preserve the books of accounts must be retained for 8 financial year immediately preceding the current financial year. இந்த வருஷத்தோட books of accounts அடுத்த 8 வருஷத்துக்கு you will have to preserve it. மேம் 8 வருஷத்தை தாண்டவே முடியாதா? தாண்டலாம். அந்த இயரோட financialsல ஏதோ டிஸ்பியூட் போயிட்டு இருக்கு, கோர்ட்ல கேஸ் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா 8 வருஷத்துக்கு மேல கூட என்ன சொல்லலாம்? புக்ஸை ப்ரிசர்வ் பண்ணணும்னு சொல்லலாம். அண்ட் இந்த புக்ஸை மெயின்டைன் பண்றது, இதை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்றது ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸில் தான் வச்சுக்கணும், வேற எங்கேயாவது வச்சு ஆர்ஓசிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணும். இதுக்கெல்லாம் யாரு மேம் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னா, ஃபார் திஸ் த பர்சன் ஹூ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் இஸ் த மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆஃப் த கம்பெனி, த ஹோல் டைம் டைரக்டர் ஹூ இஸ் இன்சார்ஜ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ், த சீஃப் ஃபினான்ஷியல் ஆஃபீஸர் அண்ட் எனி அதர் பர்சன் ஹூ இஸ் சார்ஜ் வித் த charged by the board of directors with the duty. அப்படின்னா மேனேஜிங் டைரக்டர், கம்பெனியோட எம்டி, நாளைக்கு புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் ஒழுங்கா மெயின்டைன் பண்ணலனா இவனுக்கு பனிஷ்மெண்ட். ஹோல் டைம் டைரக்டர் இஸ் இன் சார்ஜ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ், நாட் எவ்ரி ஹோல் டைம் டைரக்டர், ஹோல் டைம் டைரக்டர் ஹூ ஹஸ் பீன் இன் சார்ஜ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் அவனை பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் சீஃப் ஃபினான்ஷியல் ஆஃபீஸர், அவன் வேலையே தான், ஸோ அவனை பிடிப்போம். அண்ட் நாலாவது எனி அதர் பர்சன் ஹூ இஸ் சார்ஜ்ட் பை த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் வித் சச் டியூட்டி. லைக் சே we have appointed a person, a chartered accountant, saying that you are responsible for maintaining the books of accounts. He is not CFO, he is not whole time director, he is not managing director, but he is a person who has been charged by the board with such duty. அவனை நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்ணதே புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு தான். அப்படின்னா நாளைக்கு ஏதோ ஒன்று தப்பா போகுது, 128 கம்ப்ளை பண்ணல அப்படின்னா இவனையும் நம்ம பனிஷ் பண்ணணும். அண்ட் எவ்வளோ பனிஷ்மெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னா, இஃப் த ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் செக்ஷன் 128 has not met அப்படின்னா ஃபைன் மினிமம் 50,000, மேக்ஸிமம் 5 லட்சம் ரூபாய், மினிமம் 50,000, மேக்ஸிமம் 5 lakh rupees, right? So that's your entire section number 128. very simple section. குயிக்கா நம்ம இப்போ போய் என்ன பண்ணலாம், questions பார்த்து முடிச்சிடலாம். நிறைய questions இந்த செக்ஷன்ல கேட்டிருக்காங்க, so it relatively becomes a important section. சில simple direct questions இருக்கு, சிலது நல்ல case studies இருக்கு, எல்லாமே நம்ம குயிக்கா என்ன பண்ணிடலாம், சால்வ் பண்ணிடலாம். முதல் question பாரு, define the term books of accounts as per the Companies Act 2013. It is very simple. What do you mean by books of accounts? Books of accounts includes any records that is maintained with relation to all sums of money that is received and expended, all the sales and purchases, all the assets and liabilities and items of cost as may be prescribed under section 148. As simple as that, right? Moving on to the next question, can XYZ Limited maintain its books of accounts on cash basis? The answer is no. Books of accounts must be maintained only in accrual basis and should follow double entry system of accounting. It should be maintained in accrual basis and should follow double entry system of accounting, right? The next question பாரு. Henry Limited is a company registered in Thailand, okay? SKP Limited, a wholly owned subsidiary of Henry Limited. SKP Limited ஒரு இந்தியன் கம்பெனி, அதோட wholly owned subsidiary Henry Limited எங்க லொகேட்டடா இருக்கு? தாய்லாந்துல இருக்கு, okay? Decided to follow different financial year for consolidation of its accounts outside India. State the procedure. இதுக்கு let's say என்னோட சப்சிடரி இந்தியாவுக்கு வெளில இருக்கு, அவங்க ஜான் டு டிசம்பர் ஃபினான்ஷியல் இயர் ஃபாலோ பண்றாங்க. பட் இந்தியாவில் நம்ம என்ன ஃபினான்ஷியல் இயர் ஃபாலோ பண்ணுவோம், ஏப்ரல் டு மார்ச். அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணணும், டிஃப்ரெண்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படின்னா ப்ளீஸ் லிசன் டு திஸ், திஸ் வாஸ் நாட் கவர்ட் இன் த நோட்ஸ், ப்ளீஸ் லிசன் டு திஸ். In case you have different financial year where a company or a body corporate which is a holding company or a subsidiary company or an associate of a company which is incorporated outside India is required to follow a different financial year. Thailand la irukra company ku Jan to December financial year, India la irukra company ku April to March financial year. In such a case the central government may on application made by the company, that is in the Indian company, apply pannanga appadina we will allow any
period as its financial year. எது கன்வீனியன்ட்டோ ஏப்ரல் டு மார்ச் அப்படின்னா அதை அலோவ் பண்ணுவோம், இல்லை எங்களுக்கு ஜான் டு டிசம்பர், they will allow it whether or not that period is a year. According to Indian law, whether that period is a year or not a year, whether it's April to March, we don't care. If you apply to central government and CG approves, அவங்க approve பண்ண months, we will consider it to be as a year. Right? So they are advised to follow the procedure, apply to the central government, and once they come get the permission, they can follow whichever financial year they want. Right? The next question is question number 4. Geeta Private Limited is a startup company. Mr. Prabodh has been appointed as the accounts manager of Geeta Private Limited. The board meeting for approval of the accounts is to be held on 1/8/2022, and he has to prepare the financial statements for approval by the board. Referring to section 2 clause 40 of the Companies Act 2013, advise Mr. Prabodh about the statements that are required to be prepared. 2 clause 49 என்னது guys? Financial statement. Financial statementல என்னலாம் prepare பண்ணுவோம்? Ma'am, we will prepare P&L, balance sheet, cash flow statement, statement of changes in equity, and explanatory notes. However, if you are a small company, dormant company, or a private company which is running with the status of a startup அப்படினா, உங்களுக்கு cash flow statements preparation is not required. That is exactly what is written here. So here, Prabodh has to prepare all the above financial statement except cash flow statement, since Geeta Limited is a startup private company. Is that absolutely clear? அடுத்தது பாரு, Sanjana joined a company named as Designer Clothes Limited as an independent director. In order to know more about the company, she wanted to inspect the books of accounts and the minutes of the board meeting during the previous 3 years. The company is keeping the books of accounts and other records in the registered office, which is at Mumbai, whereas Sanjana resides in Calcutta. So company is keeping the books of accounts in Mumbai, Sanjana enga irka? Calcutta la irka. Therefore, through power of attorney, Sanjana authorizes her friend Avantika, who is a chartered accountant, to go and inspect the books of accounts. அப்படி பண்ண முடியுமா? முடியவே முடியாது. We told books of accounts inspect பண்ணலாம். டைரக்டர் நீ இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். You cannot tell power of attorney நான் இவங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன், இவங்களை என்னோட ஏஜென்ட்டா அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டேன், எனக்கு பதிலா இவங்க வருவாங்க. நோ, இது என்ன ப்ராக்ஸியா இது? நோ. டைரக்டர் நீ வேணும்னா வந்து books of accounts இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாமே தவிர, you cannot give that power of attorney to somebody. You cannot appoint anybody as your agent or representative. அடுத்தது, Raw Limited maintain its books of account angle under single entry system of accounting. Is it permitted under the provisions of the Companies Act 2013? Nahi, not permitted, right? Illai. You have to maintain double entry. You have to maintain an accrual basis. It should give a true and fair view. Double entry system of accounting should be maintained. அடுத்தது, state the persons who are responsible for maintaining and complying with the provisions regarding maintenance of books of accounts. Section 128 comply பண்றதுக்கு யாரெல்லாம் responsible means managing director, whole time director who is in charge of finance, chief financial officer, and any other person of the company who has been charged by the board with the duty of complying with the provisions of section 128. These guys will be responsible, and if they don't fulfill their duty, they will be punishable starting from 50,000 up to 5 lakh rupees. Whether a company can maintain its books of accounts in electronic mode accessible only outside India? No. You can maintain your books of accounts in electronic form provided it is accessible in India at any given point of time, and provided there's a proper audit trail that is maintained. There should be a proper edit log that is maintained. The audit trail should not be disabled at any time during the year. There should be proper system for storage, retrieval, display, and printout of the financial record. Backup should be taken on an everyday basis and maintained in servers which are located in India. இது எல்லாமே follow பண்ணோம் அப்படினா we will allow you to maintain electronically, otherwise not allowed. Right? Next is, Adil is a student of CA Intermediate. His friend who is also in CA Intermediate has approached him to explain to him the provisions of Companies Act 2013. எதை பத்தி கேக்குறான் அவனோட ஃப்ரெண்டு? He's asking about inspection of books of accounts and other books and papers of the company. Books of accounts inspect பண்ணலாமா? Yes. Any director of the company can inspect the books of accounts, provided Indian books na business hoursல வந்து எப்போ வேணாலும் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். Books outside India இருக்கு, அதை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அது கூட பண்ணலாம். பட் கம்பெனி கிட்ட இன்டிமேட் பண்ணிடுங்க. அவங்க they might take 15 days to produce it to you. You can come and inspect, but remember, only you can come and inspect. You cannot appoint your agent. You cannot give that power of attorney to anybody, and you cannot send anybody as your representative. Only you should come.
Next, your friend is asking you to explain the provisions relating to preservation of books of accounts. Books of accounts should be preserved for a period of 8 years, but it can also be asked to preserve for a longer period in case any dispute is going on. Section number 12, question number 12 paru. The registered office of Bharat Limited is situated in a classified backward area of Maharashtra. Maharashtra la irukka edo backward area la ingaloda registered office irukku. The board wants to keep its books of accounts at its corporate office in Mumbai, which is conveniently located. Avanga enna solranga ingaloda registered office vandu outskirts la irundalo books of accounts naanga enga maintain pannonu nenikirom in some other office, in our corporate office, which is in Mumbai. The board seeks your advice about the feasibility of maintaining the accounting records at a place other than the registered office. Can they keep it? The answer is absolutely yes, you can keep it, provided you have to inform it to the ROC within a period of 7 days in Form AOC 5. You have to inform it to the ROC in Form AOC 5. Right? Form number alone once I'll check. Form number AOC 5. Perfect. Right? Next question. Haspreet Limited is an unlisted public company having 5 directors in the board, which includes 2 independent directors. Okay. Sankalp Private Limited is a subsidiary of Haspreet Limited, actively carrying on business, having the paid up share capital of 1.5 crores with 40 members and turnover of 18 crores respectively, and said company is not a startup. Abdina H Limited no ஒரு holding இருக்கு, அதுக்கு ஒரு subsidiary S Private Limited. அந்த subsidiary ஓட paid up share capital 1.5 கோடி, turnover is 18 crores. Okay. Now, in the context of the above said case scenario, please answer the following question. Seri, okay. Whether Sankalp Private Limited is mandatorily required to prepare cash flow. Cash flow யாரெல்லாம் prepare பண்ண வேணாம்? Actually எல்லா கம்பெனியும் prepare பண்ணும். 3 பேருக்கு மட்டும் exemption உண்டு. அது யாரு? In case you are dormant company, small company, or you are a private company having a status of startup. இங்க clear-ஆ last line கொடுத்திருக்கு. The said company is not a startup company. அப்போ ஸ்டார்ட்அப்க்கு கீழே இவங்க வரமாட்டாங்க, அந்த எக்ஸம்ஷன் வராது. டார்மன் கம்பெனி வருமா? வராது. ஏன்னா ஆக்டிவ்லி கேரிங் ஆன் பிசினஸ்னு எழுதியிருக்கு. டார்மன் கம்பெனி ஷுட் நாட் டு எனி பிசினஸ், ரைட்? ஸோ டார்மெண்டாவும் இருக்காது. ஸ்மால் கம்பெனியா இருக்க முடியுமா அப்படின்னா பார்க்கணும். ஸ்மால் கம்பெனி இஸ் அ கம்பெனி அதர் தேன் அ பப்ளிக் கம்பெனி, விச் இஸ் ஸ்மால் கம்பெனியா இருக்கிறதுக்கு நீ ஃபர்ஸ்ட் பிரைவேட்டா இருக்கணும். இஸ் திஸ் பிரைவேட்? எஸ், சங்கல் பிரைவேட் லிமிடெட். அதுக்கப்புறம் உன்னோட பேட் அப் ஷேர் கேபிட்டல் 10 crores-ஐயும் டர்ன் ஓவர் 100 crores-ஐயும் கிராஸ் பண்ணிருக்க கூடாது. பேட் அப் ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளவுதான் இருக்கு? 1.5 கோடி. டர்ன் ஓவர் எவ்வளவுதான் இருக்கு? 18 crores. ஸோ அதுவும் பிரச்சனை கிடையாது. But if you have read in your foundation the definition of small company, I have clearly taught you that small company are 3 பேரு, they cannot be. Who are those 3 people? If you are holding subsidiary, okay, you cannot avail the status of a small company. If you are section 8 company, you cannot avail the status of a small company. Your company which is regulated by a special statute, you cannot avail the status of a small company. Inga Sankalp Private Limited, though on the 10 crores, 100 crores, and the condition of fulfill panalo, here it is Sankalp Private Limited, which is a subsidiary of Harshpreet. Right? So because you have a holding subsidiary relationship, you cannot avail the status of small company. அப்படி ஸ்மாலும் இல்லை, டார்மெண்ட்டும் இல்லை, ஸ்டார்ட்அப்பும் இல்லை. அப்போ நீ கண்டிப்பாக என்ன பண்ணும்? கேஷ் ஃப்ளோ ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் ஆகணும். Whether Sankalp Private Limited is mandatorily required to prepare cash flow, the answer is yes. Provide your answer by analyzing Sankalp Private Limited into the following category. OPC அது கிடையாது, ஏன்னா எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 40 பேர். ஸ்மால் கம்பெனி அது கிடையாது, ஏன்னா ஹோல்டிங் சப்சிடரி. You have to put the definition and explain. Dormant கிடையாது, ஏன்னா லைன் என்ன கொடுத்திருக்கு? Actively carries out business. Private company, yes, it's a private company, but in case to avail the exemption from not preparing cash flow, you should be a private company which is startup. Here you are a private company, but you are not a startup. Okay, it's a very nice question. நிறைய கான்செப்ட்ஸ் டெஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. So make sure that you practice this. We have couple of more questions. Let's finish it. Okay, but in the ஒரு sectionல how many questions they have asked? XYZ Limited uses an accounting software for recording its financial transaction. The statutory auditor of the company, while auditing, finds the following issues. Some journal entries were altered without creating edit logs for all such changes. Is that correct?
No, you have to maintain edit logs. The audit trail feature was disabled for certain modules. Nee disable panlama audit trail? No, throughout the year audit trail should be available. Keeping in view the above issue, advise the company on the following. Audit trail and edit log, they are very clear. Audit trail should be throughout the year. Edit log must be maintained. Backup edukanuma? Yes. Backup daily basis la edukano. India la locate aayirka servers la physical and the backup store panano. That only you will have to write it. அடுத்தது பாரு. BBQ Limited with its registered office in Hyderabad has 2 branches, one located in Delhi and other in London. The accounting transactions of branches are recorded and all the books of accounts are maintained in the branches itself. பிரச்சனை இல்ல, branchலயே maintain பண்ணலாம். The branch accountant of Delhi branch sends a monthly and the branch accountant of London branch sends a quarterly summarized trial balance, P&L and balance sheet. We told in case you have branches in India or outside India, they have to give PSR, periodical summarized returns. இதுல Indian branch, Delhi-ல இருக்கிற branch மாசா கொடுக்கலாம், லண்டன்ல இருக்கிற branch quarterly கொடுக்கலாம். We have already studied that in case your branch is outside India, நீ quarterly கூட கொடுக்கலாம், எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது. Okay, அதுக்கப்புறம் என்ன, one of the assistants of the audit team, இங்க இருந்து பாரு, one of the assistants of the audit team, Mr. Naveen, raised the issue that BBQ Limited maintains its books and records at branches, so it defaults on not maintaining the proper books of accounds at the registered office. அப்படிலாம் ஏதாவது rules இருக்கா? No, you can maintain the books of accounts in your respective branches also. Mr. Naveen further objected to the fact that the London branch has sent the summarized return on a quarterly basis instead of a monthly basis. We have clearly studied in section 128. If your branch is outside India, you can send it even on a quarterly basis. You can send the PSR. You are requested to analyze and decide the validity of both objection. Even சொன்ன ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே it is useless. ஏன்னா branchesல books of accounts maintain பண்ணலாம், பிரச்சனை கிடையாது. Respective branches can maintain their books of accounts. And ரெண்டாவது point வந்து என்னதுன்னா, he is telling that Londonல இருக்கிற branch வந்து monthly ஏன் அனுப்ப மாட்டேங்கிறாங்க, quarterly தான் summarized return அனுப்புறாங்க. They have every right to send it quarterly. The act has allowed them. So இவன் சொன்ன ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே it is not valid and acceptable. I think last question we'll see. The information extracted from the audited financial statements of Smart Private Limited as at 31st March 2020 is as below. Paid up equity share capital is 5 lakhs, which is divided, is 50 lakhs, which is divided into 5 lakh equity shares of 10 each, and turnover is 200 lakhs. 200 lakhs, not 2 crores. It is further submitted that Nice Software Limited, which is a public limited company, is holding 2 lakh equity shares in Smart Solution. Smart Solution is a private limited company. அவங்களோட paid up share capital 50 lakhs, paid up equity share capital. அவங்களோட turnover is 2 crores. This Smart Solutions Private Limited, there's a company called Nice Software Limited, which is holding 2 lakh shares. Okay, so 2 lakhs divided by 5 lakhs equity shares, if you do, it does not exceed 50%. 2 divided by 5 you do, how much are you getting? 2 divided by 5, you're getting around 40%. So to be a subsidiary, you should be holding more than 50%. So here they don't have holding subsidiary relationship, right? Here, the company Smart Solution has submitted the financial statement excluding cash flow statement. Is that okay? The answer is yes, it is absolutely okay, because they will satisfy the condition of a small company. In a small company, private company, are they a private company? Yes. Is their paid up share capital up to 10 crores? Yes. Is their turnover up to 100 crores? Yes. They are not holding subsidiary of any. They are not Section 8 company, and they are not any company which is formed under a statute. Yella condition satisfy pandranga. They can avail the status of a small company. And we know small company has an exemption. அவங்களுக்கு cash flow statement prepare பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. So whether Smart Solutions Private Limited shall be deemed to be a small company whose significant equity shares are held by a public company? Yes. And whether they have done any default in filing? The answer is no. They have not done any default in filing. Right? So that is your entire questions related to section number 128. Now, one question miss panla, whether it's direct, indirect, I'll make sure that I've discussed everything. Make sure that you quickly in 10 seconds go through this entire section, and then we will move on to the next section. That is 129. We will move on. We'll finish 129 and 129A, which are 2 small sections. Let's finish that next.
So now that we are done with section number 128, let's move on to 129 and 129A, read along with the rules. குட்டி செக்ஷன் கடகடன் இதெல்லாம் முடிச்சிடலாம். ஓகே, அந்த குட்டி செக்ஷன்ஸை கடகடன் முடிச்சிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து செக்ஷன் 129 which is financial statements. எல்லா கம்பெனியும் financial statement ப்ரிப்பேர் பண்ணும். நம்ம ஏற்கனவே செக்ஷன் 2 clause 40ல financial statement ஓட டெஃபினிஷன் படிச்சிட்டோம். It includes your P&L, balance sheet, cash flow statement, statement of changes in equity and also your explanatory notes. இப்போ நம்ம financial statementsல first point என்ன சொல்றா section number 129ல we have to prepare the financial statements in a true and fair manner. Obviously we'll prepare the financial statements in a true and fair manner. இதை தவிர we have to ensure that we comply with the accounting standard AS 16, AS 40. We have to comply with all the accounting standards and the format for the financial statement, current assets, non-current assets இப்படிலாம் இருக்குல்ல, இதெல்லாம் the format is given in schedule number 3 of the Companies Act. So the financial statements has to be prepared as per schedule 3 of the Companies Act. அப்படினா எல்லா கம்பெனியுமே financial statement prepare பண்ணோம். அந்த financial statementல true and fair view of the companies ஓட activities ஓட true and fair representation இருக்கணும். அதை தவிர financial statements prepare பண்ணும்போது you must ensure that you comply with the accounting standards which are prescribed under section 133, which is your AS and Ind AS. Okay, and the financial statement should be prepared in the prescribed form, which is schedule number 3, right? But remember, in the schedule 3 format is not required to be followed in case you are a banking company, insurance company, electricity company or a company governed by a special statute. ஏனா உங்களுக்கு special law இருக்கு, banking regulation act ன்னு இருக்கு, insuranceக்கு IRDA இருக்கு, electricityக்கு electricity act இருக்கு. so அதுல உங்களுக்கு format கொடுத்திருப்பாங்க, அந்த format நீங்க follow பண்ணுங்க, schedule 3 follow பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. இப்போ இந்த prepare பண்ண financial statements நம்ம என்ன பண்ணுவோம்ப்பா, prepare பண்ண financial statements will be laid in front of the shareholders in the annual general meeting. In case of annual general meeting, நம்ம management and administration chapterலயே பார்த்திருக்கோம், we have some businesses known as ordinary business. In that, one of the ordinary business is what? Adoption of financial statements. So in the financial statements will be laid in front of the members at every annual general meeting. In case you have one or more subsidiary or if you have associates or joint venture, அப்ப நீங்க standalone மட்டும் கிடையாது, you have to also prepare consolidated financial statement. உங்களுக்கு subsidiary, associate, joint venture இருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு SFS தவிர என்னவும் applicable, CFS applicable, then you will have to prepare a CFS laid down in front of the members at every AGM. Okay, and this is a very 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 important point. In case உங்களுக்கு இந்த மாதிரி subsidiaries, joint ventures or associates இருக்காங்கன்னா you have to prepare a special statement. அந்த statementல இந்த subsidiaries, associates, joint venture ஓட special features என்ன, salient features, unique special features என்னங்கறத ஒரு statement-ஆ prepare பண்ணி you will have to submit it, and that statement will be in the form AOC1. Very very important. In case you have subsidiary, joint venture or associate, you have to prepare a statement which mentions about the salient features of these particular associate, subsidiary and JV's financial statement that has to be prepared and submitted in form AOC1. That is all about section number 129. Moving on to the rules under this particular chapter. The rules, the first rule says that the consolidated financial statement to எப்படி prepare பண்ணுவேன், format schedule 3 படி இருக்கும். அது தவிர consolidation ko amalgamation இதுக்கெல்லாம் என்ன accounting standards applicable, you have to ensure that you follow those accounting standards. Next is நாங்க எப்படி SFS க்கு சொன்னோம், SFS every year shareholders முன்னாடி place பண்ணோம். SFS should be true and fair. SFSல வந்து all relevant information should be written. நாங்க என்ன standalone financial statements க்கு சொன்னோமோ அந்த எல்லா கண்டிஷனுமே mutatis mutandis அப்படினா as it is will apply to the consolidated financial statements also. Right? But this is a very 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 important point where a company is not required to prepare a CFS under the accounting standard. Accounting standard rules படி உனக்கு என்ன prepare பண்ண தேவையில்லை, நீ consolidated financial statements prepare பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. அப்போ நீ schedule 3ல இருக்கிற requirements வச்சு CFS prepare பண்ணா போதும், accounting standards comply பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா as per accounting standards you need not prepare a CFS. Right? And moving on to this very important exemption, some companies are given exemption for preparing the consolidated financial statement. What are those companies? For example, in case that is Reliance is the holding company. There is Reliance Jio, which is, let's say, subsidiary company. அது கீழே இன்னொன்னு வருது, which is Reliance OTT.
which is idoda subsidiary, co-subsidiary. It's not co-subsidiary, sub-subsidiary. Okay. Now, let's suppose Reliance Jio. Are they required to prepare CFS? Yes, ma'am, because we studied any company which is having a subsidiary, joint venture, associate is required to prepare CFS. Here, Reliance Jio has a subsidiary, Reliance OTT, so they are required to prepare the CFS. They have to prepare SFS, standalone financial statements also. They have to prepare CFS, consolidated financial statements also. Ippo, Reliance Jio has a relaxation. They need not prepare CFS. Apdiya, yes, provided all these 4 conditions are satisfied. What are the 4 conditions? The first condition is Reliance Jio should be a wholly or partly owned subsidiary of another company. Is it a subsidiary? Yes, ma'am. It's the subsidiary of Reliance Industries Limited. Second condition, if you don't want to prepare CFS, first you should be the subsidiary, wholly owned or partly owned subsidiary of a company. Are you a subsidiary? Yes. Second, you should inform all the members saying that I'm not going to prepare a CFS. Is that okay for you? Do you have any objection? Abdine, hey, listen, shareholder A, na CFS prepare pannadurla. Unakku edavadhu objection irka? Shareholder B, hey Arjun, nee or shareholder, na CFS prepare panna podilla. Unakku edavadhu objection irka? You will have to ask all the members that if they are okay if you don't prepare a CFS. And the next is Reliance Jio should not be listed or it should not be in the process of listing. It should not go for IPO, neither it should be listed nor it should be going for the process of listing IPO. You should not be going. And the last is, even if you don't prepare, your ultimate holding is preparing the CFS. நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணல பட் உன்னோட அல்டிமேட் ஹோல்டிங் என்ன பண்ணுது ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் இஸ் ப்ரிப்பேரிங் த சிஎஃப்எஸ் அப்படின்னா நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. அப்போ exemption from preparation of CFS is when you satisfy 4 conditions. First is the company is a wholly owned or partly owned subsidiary of another company. All the other members have been informed in writing and they do not have any objection if you don't prepare the CFS. Okay, and you are a company which is not in listing or neither in the process of listing. And fourth is, even if you are not preparing, your ultimate holding is definitely preparing a CFS. So in that case, Reliance Jio, you need not prepare. You are exempted, right? And the next point is, generally the rule says you have to comply with all the accounting standard, AS16, AS9, everything you have to comply with. But in case you're not complying with any accounting standard, you have to clearly, the company should disclose, why are we deviating? AS40 is saying this, AS16 is saying this, why are we not following that? Why are we deviating from that? You should clearly write that, the reasons for deviation. What is the nature of deviation? What are you doing differently from what the standard has told? What is the reasons for deviation? Why are you doing it differently? And the last is financial effects arising from such variation. அந்த வேரியேஷன் பண்றதுனால ஃபினான்ஷியலா என்ன டிஃபரன்ஸ் வருது? அப்படி அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் படி சொல்லியிருந்தா அக்கௌண்டிங் பண்ணியிருந்தா இவ்வளோ வந்திருக்கும் ப்ராஃபிட், இப்போ இதனால இந்த இம்பாக்ட் இருக்கு. வாட் இஸ் த வேரியேஷன் யூ ஹேவ் டு மென்ஷன். And responsibility யாரு? financial statements prepare பண்ணது, P&L balance sheet cash flow prepare பண்ண responsibility யாரு? It is the responsibility of managing director, whole-time director who is in charge of finance, chief financial officer and any other person who is charged by the board with such duty, right? And in the absence of the above officer, all the officers will be responsible for preparing the financial statements. உன்னோட கம்பெனில CFO இல்லையா, உன்னோட கம்பெனில whole-time director who is in charge of finance இல்லையா, then all the directors will be responsible. And next is penalty for contravention. In case you contravention anything in section 129, you will have fine starting from 50,000 up to 5 lakhs and even imprisonment of 1 year, or you can get both fine and imprisonment, right? Next is section number 129A, which is periodical financial results. This section is particularly applicable for an unlisted company. What does this section say? It applies for an unlisted company. It says that central government will list certain company, will prescribe certain unlisted company. And the unlisted company, what are you required to do? Those unlisted companies, those unlisted companies, what are they supposed to do? Those unlisted companies are supposed to prepare their financial statements on a periodical basis. They are required to prepare the financial statements on a periodical basis, and they will have to give it to the board of directors, get its audit done, get its limited review done as may be prescribed, and give a copy of that to the registrar within a period of 30 days. Simply what we are trying to say is, just because you are unlisted, you cannot escape from preparing periodical financial statements. You will have to prepare periodical financial results or periodical financial statements as may be prescribed
give it to the board of directors, get it approved, get the audit or limited review done, as we will tell. For some cases, we'll tell audit, or quarterly, we will tell get LR done, get it done, okay, and give a copy to the ROC within a period of 30 days from completion. Very clear about it. Just because you're an unlisted public company, you cannot escape. Right, so that is what section number 129A. We have completed section number 128, 129 and 129A. Let's see the questions of both these sections and complete this as well. Right, stick on with me few more time and we will complete the whole chapter. It's an easy chapter. இப்போ வரைக்கும் நீ பார்த்திருக்க மூணு செக்ஷன் ஏதாவது உனக்கு இந்த பாயிண்ட் புரியவே இல்லை, சம கஷ்டமா இருந்தது அப்படின்னு இருந்ததா? It's a very easy and scoring chapter. I don't understand where students leave this chapter when it is scoring easy and halwa marks that you can get. Management and administration, share capital and prospectus, it's technical. Right, share capital and debentures, prospectus is technical. You should master that also, but these are easy ones. You cannot afford to leave them. Read section number 129 or a question. Madan Private Limited is a partially owned subsidiary of Puri Limited holding 90% of its shares. Puri Limited is holding how much? 90% shares of Madan Limited, right? The company does not have any listed securities and it is not in the process of listing. They are not in the process of listing and they are neither listed nor in the process of listing. Puri Limited, the holding company, prepares and files consolidated financial statements with the registrar in compliance with the applicable accounting standard. Considering the above, analyze and examine the following. Is Madan Limited required to prepare its own financial statements and what are the requisite conditions? Can you escape from preparing CFS? The answer is yes, provided you are a partly or wholly owned subsidiary, which I am in this case. Right, I am a partly or wholly owned subsidiary. 90% of my shares are held by Puri Limited. I am a partly owned subsidiary. Second, did I get permission from all of them saying that, all the other shareholders saying that, do you have no objection if I don't prepare CFS? You'll have to get that. Third, right, you're neither listed nor in the process of listing. Fourth, anyway, your ultimate holding is preparing the CFS. So if all these conditions are satisfied, you need not prepare consolidated financial statement. It is okay, you are exempted. How does it matter if Madan Limited has securities listed on recognized stock exchange? Then we are sorry, boss. Because in the exemption point, it's very clear you should neither be listed nor you should be in the process of listing. Next question is, XYZ Limited receives a communication from central government for preparation of periodical financial statements. Okay. And complete audit or limited review of such periodical financial results. The board of directors have raised an objection on the ground that as it is an unlisted company, periodical financial statements need not be prepared. Is that correct? No. Even if you are an unlisted company, for prescribed unlisted company, the central government under section 129A will clearly tell, are you required to prepare financial statements or not? If you are required to prepare, you should prepare it and give it to the board for approval. Then you should get its audit or limited review done as may be prescribed. Then submit it to the ROC within a period of 30 days. All this has been given in 129A clearly. So, in the board of directors சொல்றாங்கல நாங்க ஒரு unlisted company எங்களுக்கு இது applicable கிடையாது. No, you are wrong. There's a section called 129A. So these are all the questions that has been asked in these two sections. Very small section. Let's move on to the next and complete the next set of section as well. Right? So let's continue with the next section, section number 130 and 131. Either you have to learn it together, only then you will get maximum understanding. Section 130, it talks about reopening of books of accounts on order of court or tribunal. You guys know, once I am done with preparing my books of accounts, I will get it approved by my board. Then I will lay it in front of my shareholders in the AGM and shareholders will approve it. Once it has been approved by the shareholders, you cannot go then and reopen and tell, hey, நான் ஒரு entry போட மறந்துட்டேன், hey, ஒரு totaling mistake இருக்கு. அதெல்லாம் you are not supposed to do it. Once the book has been closed, it is closed. You cannot reopen the books and do some entries, or you cannot reopen the books and do some casting. No. Once the books are closed, they are closed. Right? But in certain cases, if the court or tribunal, the NCLT, the National Company Law Tribunal is telling me, go open the books, correct the mistake that you have done, then I have no option. Then I have to go and open and I have to follow the instruction. Section 130 talks about that. Section 130 is, நீ புக்ஸை ஏற்கனவே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்ட, க்ளோஸ் பண்ணிட்ட, ஏஜிஎம்ல அடாப்ட் எல்லாம் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் கோர்ட்டோ ட்ரைபியூனல் ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க, புக்ஸை ரீஓபன் பண்ணி ஏதோ தப்பா பண்ணியிருக்கேன், அதை மாத்துன்னு யார் ஆர்டர் கொடுக்குறா? கோர்ட் ஆர் ட்ரைபியூனல், அண்ட் யூ ஆர் சேஞ்சிங் இட்.
இப்போ கேள்வியே என்னன்னா, கோர்ட்டோ ட்ரைபியூனலுக்கு நீ ஏதோ தப்பா பண்ணியிருக்க ஃபினான்ஷியல்ஸ்னு எப்படி தெரியும்? யாரோ ஒருத்தர் அப்ளை பண்ணுவாங்க. Either the central government, income tax authority, SEBI, any other statutory regulatory body, these guys that you are reading here, right? Any one of them. Either the central government, income tax authority, SEBI, or any other regulatory body or any other person as may be concerned can apply to the court or tribunal and tell that Reliance Limited has not prepared their financial statements correctly. They have done some fraudulent activity in preparing the financial statement, or when the financial statements were being prepared, there was one mismanagement because of which we have doubt on the reliability of the financial statement. For example, Kingfisher financial statement prepare பண்ணிருக்கான். And the time Vijay Mallya was declared as insolvent. We have a doubt regarding whether this financial statement was prepared correctly or not, right? When will the central government, income tax authority, SEBI, any other regulatory body go to the court or tribunal when they have two doubts? One is when they think that the financial statements that are prepared fraudulently, or there is some mismanagement that has happened because of which we have a serious doubt on casting, we have a serious doubt on reliability of the financial statements. We want to again reopen and check it. At that time, the central government, income tax authority, SEBI, or any other authority can go and apply to the court or tribunal, and if the court or tribunal feels right, they will order the company that you have to reopen your books of accounts. But before giving that order, they will give an opportunity of being heard. Very, very, very important. A lot of students, when I say opportunity of giving heard, they are like, ma'am, we know, ma'am, they will give the company the opportunity of being heard. No, they will give the other authorities. Abdina, central government poi solirkan, Reliance oda financials la edo thappu irukku abdina, what we will do is, we will, before giving the order to reopen, we will ask income tax authority, SEBI, and any other statutory body saying that, inga parupa CG solran edo thappa irukku Reliance oda financials la, ungalku appdi edavadhu thonudha, do you want to say something regarding that abdinu company ku kedaiyadhu, matta authority யாரெல்லாம் வந்து they can file for reopening, central government, income tax authority, SEBI, or any other regulatory body. இதுல let's say income tax வந்திருக்கு அப்படின்னா, before passing the order we will ask central government, SEBI, and any other regulatory body saying that, do you have anything to say? Okay, we'll give them an opportunity of being heard. Okay, and no order for reopening can be passed without giving them an opportunity of being heard. They will ask you to reopen it and do any kind of recasting, revision that has to be done. And once you finish that recasting revision, the edition now that is there, this is the final edition. Right? What about the previous edition that was adopted, ma'am? Now that has become redundant. This is the final edition of financial statements, right? And in the mari income tax authority, SEBI, illa central government porangana, எத்தனை வருஷம் பழைய books open பண்றதுக்கு they can go means last 8 years. Up to 8 financial years preceding the current year வரைக்கும் they can tell, and they can go to the NCLT and ask the order for reopening. அதுக்கு முன்னாடி ஏன் மேம் போக முடியாது? பிகாஸ் யூ ஹவ் கிளியர்லி ஸ்டடிட் இன் த ப்ரீவியஸ் செக்ஷன் சேயிங் தட் ப்ரிசர்வேஷனே எவ்வளோ வருஷத்துக்கு தான் பண்ணும்? 8 வருஷம். அதுக்கு முன்னாடி நீ ரீஓப்பன் பண்ணுன்னு சொன்னா கூட அந்த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் இப்போ இருக்காது. அவன் என்ன சொல்றான், இப்போ எங்ககிட்ட இல்லை, ஆக்ட் என்ன சொல்லிச்சு, 8 வருஷம் வரைக்கும் தானே வச்சிருக்கிறோம், 8 வருஷம் கழிச்சு நாங்கள் தூக்கி போட்டோம், இப்போ எங்ககிட்ட இல்லை, எப்படி போய் ரிவைஸ் பண்ணுவேன்? அதனால ரிவைஸ் பண்ணணும்னா கூட லாஸ்ட் 8 இயர்ஸோட ஃபினான்ஷியல்ஸ் தான் நீ என்ன பண்ண முடியும், ரிவைஸ் பண்ண முடியும். ஆர் இன்கேஸ் ஏதோ கேஸ் போயிட்டு இருந்தது, ஸோ 8 இயரோட பழைய ஃபினான்ஷியல்ஸும் இருக்கு அப்படின்னா தென் யூ கேன் கோ ஃபார் தட் ரிவிஷன். வி டோன்ட் ஹேவ் அ ப்ராப்ளம். பட் த ஜென்ரல் ரூல்ஸ் இஸ் லாஸ்ட் 8 இயர்ஸ். Right? That is your entire section number 130. In section number 130, who's going and asking for reopening? It is the central government, income tax authority, SEBI, or any other regulatory body. Let's see the question related to this particular section. Look at this. The income tax authority in the current financial year 23-24 observed during the assessment proceedings a need to reopen the accounts of Chetan Limited for the financial year 12-13. அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் 8 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கிற ஃபினான்ஷியல்ஸை நீ ஓப்பன் பண்ணுன்னு சொல்ற. எவ்வளோ டைம் வரைக்கும் ஃபினான்ஷியல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம்? லாஸ்ட் 8 இயர்ஸ் வரைக்கும் ஃபினான்ஷியல் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இன்கம் டேக்ஸ் அத்தாரிட்டி கேன் அப்ளை டு தி என்சிஎல்டி ஆர் த கோர்ட். யூ ஆர் ஸ்டேயிங் ரைட் நவ், யூ ஆர் ஸ்டாண்டிங் அட் வாட் 23-24. யூ வாண்ட் டு ஓப்பன் ஃபார் விச் இயர்? 2012-13. நாட் பாசிபிள். Right? Therefore, they filed an application with the NCLT. No matter you file, it will come rejected. They will reject, saying that 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி financial statements open பண்ண முடியாது. Right? So they have applied to the NCLT to order for reopening and recasting of the financial statements of the year 2012-13. Examine the validity of the application. The application is not at all valid because you can open only of the past 8 years. Yeah, the application is invalid.
Next question. The tribunal has ordered the reopening of the accounts of MIT Limited. The directors of the company have approached you to explain to them the provisions of the Companies Act. Tribunal order பண்ணிருக்காங்க, that comes under section 130. Tribunal will order when it has received an application from central government, income tax authority, SEBI or any other regulatory body or any other concerned person. Why will that concerned person or SEBI or income tax authority go and apply? Because they think that the financial statements are prepared fraudulently or there was a mismanagement during the time when the financials were prepared. How many years old financials can be opened? Last 8 years old financials can be opened, or any other longer period. If dispute is going on, longer period or books that can be opened, not a problem. Right? But before they pass the order, they will give the opportunity of being heard to the other department, saying that, hey, listen, SEBI has come asking for reopening of books of accounts of Reliance. உனக்கு ஏதாவது சொல்லணுமா அப்படின்னு they will ask. Okay, so these are the entire section what a reference related to section 130. And the last point is, once you have reopened, you have recasted, done the revision, the version that is now present is the final version. What about the previous one? That now becomes redundant. Move on to section question number 19. A fraud was reported to SEBI by the statutory auditors of PQ Limited in the current financial year. So fraud has been reported to SEBI by the statutory auditors in the current year 21-22. A competent authority doing investigation observed that there is a need to reopen the accounts of 2015-16, and therefore they filed an application with the NCLT to issue the order against PQ Limited for reopening and recasting the financial statements. Is that allowed? Last 8 years of the financial statements can be opened, provided the reasons for reopening should be what? That it has been done fraudulently, the accounting or the accounts has been prepared, the financial statements have been prepared fraudulently, or there was a mismanagement. Here, is it within 8 years? Yes. Current year is 21-22. They want to open of 2015 and 16. Is the application valid? Yes. These are all the questions related to section number 130. Let's quickly finish 131 and see those questions as well. 131 எதை பத்தி பேசுதுனா, 130 is when SEBI, income tax authority, central government இவங்க போய் புக்ஸ்ல ஏதோ தப்பா இருக்கு ரீஓபன் பண்ணனும்னு NCLT or court கிட்ட அப்ளை பண்றாங்க. 131 is when me, the director of the company, we itself are coming and telling, hey, listen, we made a mistake in preparing the financial statement. Voluntarily we are coming and telling we made a mistake, we want to correct it. Voluntary revision of financial statements of board report is covered under section 131. அப்படினா 130 க்கு 131 க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, 130 ல அவுட்சைடர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், இன்கம் டாக்ஸ் அத்தாரிட்டி, செபி அவங்க போய் சொல்றாங்க ஏதோ தப்பா இருக்கு, எங்களுக்கு புக்ஸை ரீஓபன் பண்ணி ரீகாஸ்ட் பண்ணோம், ரிவிஷன் பண்ணோம்னு. 131 ல அவன் வாலண்டரியாவே போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸே சொல்றாங்க ஏதோ நாங்க தப்பா பண்ணிட்டோம், while preparing the financial statement we did not comply with section 129, or while preparing the board report we did not comply with section 134. so நாங்களே சொல்றோம் நாங்க தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டோம், we want to do a revision. In section 130, I'm doing a comparative, okay, so that it's easier for you. First, in section 130, எவ்வளவு வருஷத்தோட financials நீ போய் ரிவைஸ் பண்ணலாம்? Last 8 yearsல இருக்கிற financials நீ போய் ரிவைஸ் பண்ணலாம். 131ல, because it's voluntary revision, you can only do for the last 3 years. You can only do for the last 3 years. Next is, இதுக்குமே you will have to go and apply to the NCLT. NCLT யோட approval வேணும். And NCLT, once they give you the approval, yes, you can go and revise. NCLT approval கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த approval ஓட order you have to give to the ROC within a period of 30 days. And remember, before granting the approval, NCLT அப்படியே நீ apply பண்ணோனே they will not give you. Before granting you the approval, they will send a notice to central government and income tax authority saying that, என்னப்பா ரிலையன்ஸ் அவனே வந்து சொல்றான், அவனுக்கு ரிவிஷன் பண்ணோம், ஏதோ தப்பா நடந்திருக்குன்னு அவனே வந்து சொல்றானே, what is this அப்படின்னு a notice will be sent to central government and income tax authority, and whatever their responses are, we will consider their representations. Right? And restriction, that is the revised financial statements or board report shall not be prepared or filed more than once in a year. திரும்பி வந்து எங்களுக்கு ரிவிஷன் பண்ணோம், எங்களுக்கு ரிவிஷன் பண்ணோம் சொல்ல முடியாது. ஒரு வருஷத்துல ஒரு தடவை தான் வந்து you can ask for voluntary revision, not multiple times, right? So even if you ask for voluntary revision, even if you apply immediately, we will not give. We will first ask CG and income tax department, இங்க பாரு இந்த ரிலையன்ஸ் வந்து எதுக்கு அவனே வாலண்டரியா ரிவைஸ் பண்ணனும்னு கேக்குறா, உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா அப்படின்னு we will ask the central government and income tax authority. Once they respond, taking the responses into consideration, we'll either pass the order for revision or we will tell no, you are not allowed to revise. But remember, revision gadu ஒரு வருஷத்துல ஒரு தடவை தான் நீ voluntary revision க்கு போலாம், திரும்பி ரிவிஷன் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது.
அண்ட் ரிவிஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ்லாம் சேர்ந்து ஆமா ஏதோ தப்பா நடந்திருக்கு we have to revise it அப்படின்னு BR பாஸ் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் they will apply it to the NCLT. ஏன்னா NCLT கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்கணும்ல. apply to NCLT in form NCLT 1 and NCLT க்கு எப்போ அப்ளை பண்ணும்? BR பாஸ் பண்ணல அதோட 14 நாளுக்குள்ள you have to apply it to the NCLT saying that listen we have done something wrong, we want to go for a voluntary revision of financial statements. Right? And நீ அந்த அப்ளிகேஷன்ல என்ன எழுதுவ? எந்த இயருக்கு you want to go for the revision? Last 3 yearsக்கு தான் போல. அதுல எந்த இயருக்கு you want to go for a revision? அந்த இயர்ல எவன் மேனேஜிங் டைரக்டர் CFO CSA இருந்தா அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்ணு. யாரு ஆடிட்டர்? நீனே வந்து சொல்ற நீ ஏதோ தப்பா பண்ணிருக்கேன்னு அது கூட தெரியாம ஒருத்த சைன் போட்டிருக்கானா யார் அந்த நல்லவன் யார் அந்த ஆடிட்டருங்கறத எங்களுக்கு சொல்லு. And copy of board resolution. You would have passed the board resolution, right? That you want to go for a revision. And the board resolution or a copy and grounds for revision. That is எதுக்காக நாங்க ரிவிஷனுக்கு போறோங்கிறத clearly you have to write in the application and give it to the NCLT. And step 3 is advertisement கொடுக்கணும், right? Company should advertise the application at least 14 days before the hearing. You have to give a advertisement. And auditorக்கும் notice அனுப்புவாங்க. Tribunal auditorக்கும் notice அனுப்பி என்னப்பா நீ மாஸ் தூசான ஆடிட் பண்ண, நீ ஆடிட் பண்ணி சைன் எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்க, ஒரு மாசம் கழிச்சு இவனுங்க வந்து ஏதோ தப்பா இருக்கு நாங்க ரிவைஸ் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க, then what were you doing as auditors னு சொல்லி ஆடிட்டர்ஸ்க்கு என்ன அனுப்புவாங்க? நோட்டீஸ் அனுப்புவாங்க. The tribunal shall issue a notice to the auditor saying that what you have audited signed everything and these guys are coming and telling we want to do a revision recasting அப்ப நீ என்னத்தை தான் ஆடிட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு they will send a notice to the auditor and then only tribunal will give you the order. And after tribunal gives you the order you can make all the necessary changes and then that version that is there after making the changes after doing the revision that is the final version. Now this version has to be adopted in the AGM. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி AGMல அடாப்ட் பண்ண ஃபினான்ஷியல் ரிசல்ட்ஸ் பழசு. இப்பதான் நீ ரீகாஸ்ட் பண்ணி ரிவிஷன் பண்ணிட்டல, அந்த புது ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஜெனரல் மீட்டிங் கூப்பிட்டு you have to adopt that financial statement. and இந்த ஜெனரல் மீட்டிங்கோட நோட்டீஸை ஒரு English newspaper and ஒரு vernacular newspaper you will have to send it. And revised financial statement and revised board report வந்து you will place it before the members for their approval. Same thing how you will do for original FS. You will place it before the members and they will give their approval, right, for adopting the financial statement. Same stuff has to be done for this also. And once they have adopted, you have to file it with the ROC within 30 days. Right? Next is scope of revision. என்னத்தை ரிவைஸ் பண்ணலாம் மேம்? எல்லாத்தையுமே ரிவைஸ் பண்ணலாமா? No, you cannot just revise whatever you want. What can be revised அப்படின்னா corrections relating to non-compliance of 129 and 134. Section 129 or 134ல ஏதோ non-compliance இருக்குன்னா அதை you can do correction. அங்க correction பண்ணதுனால subsequent effect double entryல subsequent effect எங்கேயோ வருதுன்னா அந்த alternative corrections can be done. அதை தவிர you are not supposed to change anything when you go for a voluntary revision. If I do a comprehensive comparison between section 130 and 131, please look at this. 130 is when reopening is happening of books of accounts or financial statements because of authority. The central government, the income tax authority, SEBI or any other statutory body is asking that we want to revise the books of accounts. That is 130. When the board of directors voluntarily go, that is section 131. Inga who will go? Central government, ITA, SEBI, statutory authority or concerned person. Here it will be the directors of company who will go for revision. Here, requirement. You need the approval from either court or tribunal. Here you need only, in 131, you need only from tribunal, NCLT. Preceding 8 years oda books we can go for a reopening. Here only for preceding 3 years. Right? Here you can open the books of accounts and financial statements only. Here financial statements and board reports. Section 129 and 134. Right? Here why did you open? Because we found out, SEBI found out or income tax authority found out there has been some fraudulent activities or when the financial statements were prepared there was mismanagement. Here why do you go? Because an error has happened or you have not complied with section 129 or 134. Here you will go for reopening and recasting. Here you will go for voluntary revision. That is your entire section 130 and 131 and a comparative study between the both. Now let's look at the question of section number 131. Look at this. The directors of Element Limited want to voluntarily revise the financial statements of the company. They have approached you to state the provisions of the Companies Act regarding voluntary revision.
Voluntary revision பண்ணலாமா? பண்ணலாம். When can you do voluntary revision? When the directors find out that something we have not complied with section 129 or 134. You can go for a voluntary revision provided you have to get the approval of the tribunal. Last 3 years of financials நீ என்ன பண்ணலாம்? Voluntary revise பண்ணலாம். But for that, you have to pass a board resolution. You have to apply to NCLT, inform NCLT 1. Right? You have to inform about that to the ROC. The whole procedure, you guys have to write it. I'm not going through it all over again because it's the same repeat. So it's a direct theory question. I think you will be able to attempt it. Look at question number 21. The income tax authority has gathered some information and is of the view that there has been a manipulation of accounts of GH Limited. GH Limited or accounts la manipulation nadandirukku yarukku theriyavadhu? Income tax authority. Because of which there is a incorrect financial position of the company. The financial position that they have showed is incorrect. The statutory body intends to get the accounts reopened to reflect the correct financial position of the company. Statutory or a body wants to reopen, then this is 130 or 131? Section 130. Right? In light of the Companies Act, explain the following. The statutory provision governing the issue of reopening of accounts by the income tax authority. Statutory provisions governing appadina, they are asking you to explain about section 130. The voluntary revision of financial statement by board of directors, that is section 131, about which you have to explain. For how many preceding financial years may the board of directors revise the financial statement? Last 3 years. If you go for voluntary, last 3 years. If department is asking, last 8 years. The last question. New Sales Private Limited, a company engaged in the business of trading heavy duty paper tapes used in industrial packaging, has seen consistent growth over the past 5 years. The company's turnover for the financial year 24-25 crossed 130 crores with a net profit of 9.2 crores. During the same financial year, the company's long-serving CFO, Mr. Ram, retired in December 2024 due to prolonged health issues. Following his retirement, instead of Ram, Shyam was appointed as the new CFO. Upon assuming his duties and reviewing the company's past financial records and statutory filing, Shyam noticed certain material classification errors and omissions in the audited financial statement for the year 21-22. Concerned about the potential implications of these discrepancies, the Shyam advised the board of directors that they go for a voluntary revision for financial statements of year 21-22. Even though the financial statement has already been adopted by the shareholders, it has been filed with the ROC, still Shyam is telling there's something wrong, let's go for a revision. Can they go so? Yes, voluntary revision is applicable under section 131. Voluntary revision can be done for past 3 years. Now they are in which financial year? 24-25. 24-25 ku preceding financial year enadhu? 23-24, 22-23 and 21-22. Right? So can the company go? The answer is yes, they can go because preceding 3 financial years they can do it. They want to do it for 21-22. So yes, they can go. What is the financial years given? Financial year is 24-25. The company's turnover for the financial year crossed. Okay, I'm sorry. The past year is 24-25. I'm sorry. The past year is 24-25. I'm sorry. So, please check here. In the given case, Mr. Shyam has advised the board of New Sales Limited to revise the financial statement for 21-22. Since the board of directors can revise the financial statements for only 3 preceding financial year from 24-25 and after obtaining the approval of the tribunal, the company cannot revise of 21-22. I'm sorry, it starts from the year is 24-25. I thought it's the next year. So 24-25, 23-24 and 22-23. So last 3 years only, you can revise for only 3 years. This is beyond that, so you cannot do it. As is falls beyond the 3 preceding financial years, right? So that is your entire discussion of section number 131. Let's finish off a very small section also, which is section number 133, so that we complete everything. 133, there's no questions in the question bank, so quickly I will teach you the sections alone. Section 133. Section 133 is nothing, guys. It talks about accounting standards. Who will
make the accounting standards. The Institute of Chartered Accountants in India, that is our institute, ICI, along with NAFRA, shall recommend the accounting standards to the central government, and central government, after reviewing them, they will prescribe it, and once it is prescribed, it will be applicable to all of us, right? So the ICI along with NAFRA will make the accounting standards, and that accounting standards will be recommended to the central government. The central government will prescribe such accounting standards, and we will start applying the same. So that is section number 133, but no questions asked from section number 133, and that completes your entire discussion starting from 128 up till 133 section. I hope it was clear, along with all questions that have been asked in this particular sections I have discussed. So in the next video, we will see the next set of sections and complete the chapter. Thank you so much, and I hope you enjoyed the video, right? And you were able to learn and revise along with me. Thank you so much, people.